Hello, Leo. How are you? Shalom Aleichem. Shavua Good morning, Rabbi. I'm good. How Good. about you? Thank God, very well. Baruch Hashem. Okay. Shalom, Ravi. Baik, saudara sekalian, silakan disapa Rabinya dengan hangat. Shalom, Ravi. Salam Rabi. Hello, everybody. How are you all? Shalom, Ravi. Shalom, shalom. Okay, hold on, Rabbi. Yeah, now I can bring back my radio. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Rabbi terkait dengan materi sebelumnya atau terkait dengan hal lain juga tidak masalah. Sebelum kita memulai, apa yang ingin Rabbi sampaikan? Silakan, saya beri waktu. Ada atau tidak? Tolong diberikan feedback. Tidak. Bisa kita lanjut? Halo? Lanjut, Lore. Lanjut dulu ya. Baik, Baruch Hashem. Rabbi have asked whether they have any questions from previous Shiur. And they said they don't have. But so we can continue with your material that will be shared today. Okay, fine. All right. Now, I'm just going to, I would like to just have a new discuss today another theoretical question in universal ethics. And that has to do with the idea of, it has to do with the concept of conflict resolution and universal ethics. Now, unfortunately, we see there are plenty of cases of conflict. There can be conflict in a family. There can be conflict in a society. And there can also be conflict between nations. And so there are many levels of conflict. And the question is, how do we relate the resolution of conflict to universal values? And I don't know if it's coming as my book here. It's called A Populism of the Spirit. And this book here has an essay on that very topic. It's about how conflict resolution relates to the idea of shared values. Now, this book, this essay actually starts as a critique of a model of conflict resolution, which was put forward by one of the, by scholars at one of the greatest universities in the world, Harvard University in America. Now it's called, and their book is called Getting to Yes, which means the idea of how do the parties to a conflict manage to come to an agreement, work out their differences, and how can their conflict be removed? Now, I'm going to outline their view, and then I'm going to show why I think that it's problematic, and why we need a different model, a model which takes into account universal values, the Noahide laws. Now, basically, the approach of this this particular model is that conflict is all about different interests. People have this. Some people want one thing, other people want another thing, and this is what we find. We can find it in a marriage. We can find it in an economic struggle within a particular society, and we can find it, as I mentioned before, also between countries, between different nations, different political entities. But the approach of this group is to say, well, look, if we would
if we would calmly sit down and consider the interests of all of the people, all of the parties to this conflict, we would be able to work out some kind of a solution. We would try to find what they call a win-win situation. And they say what the main problem, they say, in conflict is that people get emotional, they get heated up, and it becomes a question of a clash of egos, a clash of personalities. But if we could only take the heat out of the argument and rationally piece together the different interests, we would be able to accommodate to some extent the conflict. It's basically working out, it's basically finding out how far people are willing, how elastic they are in their expectations. And then if we just look at it calmly in that particular way, we will be able to solve the problem. Now, I believe that this is a mistaken view. And it's a mistaken view because it takes interests at face value. In other words, it takes what people believe to be their interests without any further question. So what that means is it doesn't take away ultimately the clash of interests. All it tries to do is to find out a way to see if we can rationally just work out how these different interests might be accommodated one with the other. The question then is, well, what is an interest? What is an interest? So, an interest means is something that that one of the parties wants. It wants something. But there is a deeper question than simply asking and examining what different people want. The deeper question is to ask, is this in fact a valid interest? Is it an important interest? Is it an interest that the person should be? Is it an interest that the person should be constantly fixated on? Who says it's an important interest? Who says it's a valid interest? And so if we would make an ethical examination of the interests, we might then find that this is an interest which should in fact be given away, should be given up altogether. It's not a real interest. It's not a valid interest at all. So, for example, in marriage, a person might think that let us just give an example. Let us say that the husband, let us say, for example, feels that the wife should show him more respect, and the wife feels that the husband the husband is not spending sufficient time with her or something of that sort. So the question then is like this: do we take these feelings at face value, or do we actually ask, what is actually wanted of the husband and wife? Who says their expectations are true expectations anyway? If a husband simply demands respect without being considerate of his wife, then maybe he's thinking only, it could be, one should always respect one another. There's no question about it. But it could be that the husband is completely focused on himself, and he's not thinking about the well-being and happiness of the wife. Similarly, if the wife, demands a certain amount of attention from the husband in a certain area,
Maybe she's not being sufficiently considerate of the preoccupations of the husband too, and things which the other does. In other words, instead of understanding their relationship as essentially a cooperative relationship, as a relationship in which they care for one another, in which they are interested in one another, in which they understand themselves to be a team or something of that sort. If each side is fixated on a particular perception of what they want, then you will have a clash. The clash may be very hard. Clash may be very hard to resolve. So, or let's look at another conflict. For example, let's say look at the conflict in the Middle East, which we have right now. So this is more complicated, but it is not in other words, if this is seen as simply as a relationship of a conflict between Israel and a entity within it, whether this is Gaza or something, well, this is certainly a major problem. But the question is, what is the actual relationship which is wanted by Hashem in this particular situation? What is required? What is required of both sides in this particular issue? Now, of course, the murder and all of that's absolutely out of the question. That's terrible. But in many ways, it doesn't necessarily have to be seen as a collision between the interests of Israel and the interests of other people living there too. Because what does universal ethics actually require in this particular situation? What it requires is that the recognition that God gave this country, this land, to the Jewish people. That is the Torah perspective. That is the universal ethics perspective. But at the same time, it also said that a non-Jew may live in the land if they behave in a civilized way. And this is the concept of in biblical times, it was called what's called the ger toshav, a non-Jew who lives in the land, but understands that there is Jewish sovereignty, and that they can have all of the benefits of living in the land, provided they recognize that this is a Jewish land, and provided they keep the 7 Noahide laws. Now, unfortunately, what has happened is that that Gaza is not a place which keeps the 7 Noahide laws. Its government is a very violent government, and then if ordinary Arabs living there would be willing to keep the 7 Noahide laws and to understand that this is a Jewish land, then both sides would be accommodated. So it's not a question of seeing an antagonism between two sides. The other question is what is the Torah requires? What is the relationship which Torah requires between them? What is the relationship that Torah requires between a husband and a wife? Or in an economic situation, whether it's, say, in a society, a social conflict. Not that this is one group with one set of interests and another group with another set of interests. Rather, the question there is, how should both sides be modifying their interests with the ultimate goal that they live in the relationship which Torah wants of them? So what I'm saying is basically this. I'll try to give some more examples, is that if we start with interests, if we say that conflict is just a matter of working out how to maximize the interests of both sides, then we're going to be left with interests. We're going to realize that interests are all that is the bedrock of everything, is the foundation of everything. Whereas if we take the universal ethics view, we will see that no, interests are not to be taken at face value. Interests
are to be examined in the light of universal ethics to see if these interests, these perceived interests, are authentic interests, whether they are correct interests. So what I'm saying basically is that the conflict model and the conflict resolution model, which we find put forward by this Harvard school, it's called Getting to Yes, is one which focuses not on the spiritual dimension of the human being, which should be interested in knowing what is wanted of everybody, but rather is focused on the purely subjective, emotional, physical interests of the parties. And that's the whole problem. Interests for in and of themselves do not guarantee, should not necessarily be taken at first value. What universal ethics does is to modify interests, is that each party comes and examines their interests and see, are my perceived interests the right interests, the interests which universal ethics demands. So I'll let you translate that first, and then I'll come back to elaborate another point. I'm just going out for a minute. I'll be back in a moment. Okay. Yes, Rabbi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian kedua dari 2 minggu lalu. Rabbi mengatakan bahwa beliau akan membuat sebuah seperti series gitu kan, atau urut-urutan berseri. Nah, ini minggu ini kita akan berbicara terkait dengan juga masih terkait dengan universal ethics sebagai tema besarnya, dan pertanyaan yang perlu kita bahas saat ini adalah bagaimana dengan konflik resolusi atau penyelesaian konflik, ya. Nah, dan bagaimana juga universal ethics atau etika universal dalam hari ini Torah dalam kerangka 7 hukum Nuh, ya. Jadi kalau kita bicara atau Rabbi mengatakan saya menerjemahkan dengan etika universal, itu pasti merujuk kepada kerangka 7 hukum Nuh yang ada di dalam Taurat, ya. Jadi itu adalah interchangeable, atau artinya kalau etika universal adalah 7 hukum Nuh, seperti itu kira-kiranya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kembali kepada pokok bahasan, konflik itu kita juga tahu dan kita juga paham itu bisa terjadi dimanapun, baik antara sesama manusia, ya kan, di dalam keluarga, ya kan, di dalam masyarakat, ataupun sampai kepada konflik yang besar antar bangsa gitu, ya kan. Kenapa? Karena ya manusia itu berinteraksi dan demikian gitu kan. Dan tentunya yang salah satu hal yang membuat konflik itu terjadi itu adalah adanya sebuah interest atau keinginan. Nah, manusia, setiap individu siapapun dia, selagi namanya manusia, pasti punya keinginan. Itu normal gitu kan, dan itu memang sesuatu yang memang sudah diberikan oleh Hashem sang pencipta kepada setiap manusia. Nah, maka dari itu bila mana itu menjadi sebuah komunitas, menjadi satu negara, ya tentunya pasti juga ada keinginan-keinginan tertentu gitu kan. Nah, Rabbi tadi memberikan sebuah buku gitu ya, menunjukkan sebuah buku yang sudah dibuat oleh beliau, dan buku itu sebetulnya menunjukkan bahwa buku itu esai daripada beliau terkait dengan bagaimana yang terbaik terkait dengan konflik resolusi atau menyelesaikan konflik gitu kan. Dan dalam kesempatan kali ini Rabbi akan memberikan ringkasan dari apa yang beliau tulis di dalam esai tersebut, dan akan diberikan kepada kita, ya. Nah, Rabbi memulai dengan sebuah metode yang dikenal dengan sebuah metode yang disebut American Secular Standard atau standar sekuler Amerika yang dikembangkan oleh para cendekiawan dari Universitas Harvard. Tadi Rabbi katakan demikian, ya. Nah, mereka mendefinisikan sebagaimana tadi saya jelaskan di awal, bahwa konflik itu muncul karena ada berbagai macam keinginan gitu kan, dan konflik itu bisa muncul dari berbagai macam interaksi manusia dalam bidang ekonomi, dalam bidang pernikahan dan keluarga, dalam urusan politik antar bangsa, antar negara, seperti itu, ya. Nah, approach atau pendekatan yang dilakukan dan disarankan oleh metode ini adalah semua yang berkonflik itu duduk bersama gitu kan, dan juga mencoba untuk mencoba untuk berdiskusi dan mengconsider atau
mempertimbangkan keinginan daripada pihak lain yang ada dalam konflik tersebut dan mencoba melakukan win-win solution seperti itu, ya, mencari solusi win-win, kesepakatan. Tapi dasarnya itu adalah tetap berdasarkan keinginan. Jadi keinginan semua itu harus harus dipuaskan seperti itu, ya kan? Nah, ini adalah ini adalah sebuah pola pandang atau pola pikir dan juga sebuah cara untuk menyelesaikan yang keliru menurut Rabi, ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengambil keinginan manusia seperti itu saja, gitu kan, tanpa dipertanyakan lebih dalam, gitu kan, ya, itu akan menjadi masalah. Jadi istilahnya ya, oh oke, kamu punya keinginan, oke, baik, itu keinginanmu. Mari kita diskusikan tanpa mempertanyakan lebih dalam, gitu kan. Nah, karena memang betul ini adalah sebuah interest atau sebuah keinginan itu adalah memang bisa muncul dari setiap manusia dan kita juga harus hormati itu betul. Tetapi menurut etika universal itu ada sebuah pertanyaan yang harus ditanamkan atau ditanyakan terlebih dahulu. Apakah keinginanmu itu valid? Apakah keinginanmu itu valid itu cocok gitu, tepat gitu kan, valid gitu ya, seperti itu. Dan yang kedua, apakah itu penting keinginanmu itu, ya kan? Jangan-jangan sebenarnya nggak penting punya gitu kan, karena sejujurnya manusia yang namanya emosional, manusia punya yang namanya emosional, yang manusia juga punya yang namanya ego. Kita juga harus menyadari Bapak Ibu sekalian bahwa kadang-kadang keinginan kita itu nggak masuk akal, ya kan? Jujur aja masing-masing kepada diri sendiri, nggak usah juga ditunjukkan oleh orang lain. Kita sendiri kalau kita bisa melakukan internalisasi terhadap diri kita sendiri, kadang-kadang keinginan kita itu nggak masuk akal, nggak penting, nggak perlu gitu kan, hanya sekedar untuk menunjukkan kalau kita itu bisa, kalau kita itu ego kita terpuaskan gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jujur aja, dan saya pun juga sering begitu gitu ya. Ini tambahan dari saya gitu ya, yang namanya manusia gitu kan, punya segala macam sifat, punya segala macam hal baik dan hal buruk gitu. Nah, yang lebih mengerikan adalah ketika keinginan itu di drive atau didorong oleh hal buruk, ego yang dari dalam diri kita. Itu mengerikan sekali. Nah, pendekatan American Secular ini tidak sama sekali mempertanyakan hal itu. Anggap itu semua valid saja, anggap semuanya oke gitu kan. Nah, ini yang mengerikannya. Nah, disinilah maka dari itu mulai tercampur dengan emosi segala macam. Duduk bersamanya pun juga bisa aja hanya sekedar ya sudah bodoh amat gitu kan. Yang penting duduk ya, yang penting keinginan saya bisa mengutarakan keinginan saya dalam rapat tersebut, ya sudah gitu kan, terserah yang lain mau itu apa, nggak bisa seperti itu gitu. Nah, contoh tadi Rabi mengatakan ada sebuah contoh yang bisa diambil dari kehidupan pernikahan, gitu kan, suami istri. Suaminya mungkin berkata kepada si istri, kamu itu kurang kurang hormat kepada saya, ya. Kamu kurang menunjukkan rasa hormatmu, kurang menunjukkan sikapmu sebagai seorang perempuan, gitu kan. Lalu si istri menyanggah, kamu kurang memberikan waktu kepada saya, gitu kan. Kamu sibuk sendiri dengan hal ini, hal itu segala macam. Nah, apakah dua-duanya ini valid? Ya bisa iya, bisa enggak, gitu kan. Siapa tahu mungkin si suami itu mengatakan, menuntut bahwa istrinya kurang menghormati dia. Mungkin dia hanya fokus kepada diri dia sendiri, si suami, gitu kan, tanpa mempedulikan bagaimana perasaan si istri. Dia sibuk aja, yang penting saya begini, istri terserah lah, tapi kamu harus tetap memberi hormat. Itu kan juga salah seperti itu, ya kan. Terkait dengan si istri juga yang komplain bahwa suami itu tidak punya waktu buat dia. Apakah si istri sudah mempertimbangkan juga bagaimana pekerjaan si suami, gitu kan? Apakah suaminya itu bisa misalkan di tengah hari bisa nelpon atau segala macam, atau mungkin dia di jenis pekerjaan yang tidak bisa seperti itu. Ya, itu harus dipahami gitu kan. Jangan hanya sekedar memberikan tuntutan atau hanya sekedar keinginannya ingin dipuaskan. Nah, itu baru dari sisi keluarga yang kecil gitu kan. Demikian juga dengan apa yang terjadi di hadapan kita dengan skala internasional di Timur Tengah, konflik yang masih sampai sekarang terjadi gitu kan. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi di situ kan, ya. Nah, untuk hal itu Rabi berkata bahwa
sebenarnya solusinya adalah apa sih yang sang pencipta, pemilik daripada seluruh dunia ini inginkan gitu kan? Itu yang paling paten, paling benar begitu kan. Nah, apakah sang pencipta itu menginginkan bahwa tanah itu diberikan kepada orang Yahudi dan tidak boleh ada satupun suku bangsa lain ada di dalamnya, harus ditendang keluar, harus diusir keluar, atau bagaimana? Nah, Taurat sudah memberikan penjelasan yang mana kita bahas minggu lalu bahwa tanah itu memang diberikan kepada orang Yahudi, kepada bangsa Israel, tetapi non-Yahudi boleh tinggal di sana asalkan tetap menjalankan 7 hukum Nuh. Mereka berkomitmen untuk menjalankan 7 hukum Nuh. Dan 7 hukum Nuh itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang rusak gitu kan. 7 hukum Nuh itu justru standar moral bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya mereka yang nanti akan tinggal di tanah milik orang Yahudi, tapi bahkan seluruh bangsa itu harus menjalankan 7 hukum Nuh gitu kan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya sudah jelas gitu kan. Kalau memang kembali kepada keinginannya, kalau seperti sekarang yang terjadi di PBB gitu ya, cara penyelesaian konfliknya harus harus disadari dong, harus dihargai dong keinginan ini segala macam. Ya, mereka pun juga sebetulnya tidak imbang gitu kan. Keinginan masing-masing itu justru yang lebih diberatkan itu adalah bukan keinginan daripada bangsa Yahudi, tapi justru sebelahnya gitu kan. Mereka berat sebelahnya ke sana seperti itu. Dengan mengarang cerita, dengan membuat bahwa mereka seolah-olah dijajah padahal nggak pernah dijajah seperti itu. Ya, jadi itu benar-benar sangat subjektif. Ini kita lihat sendiri. Nah, kalau misalkan kita bisa menggunakan etika universal di situ, ya, itu akan beda sekali gitu kan. Nah, di sini makanya Rabi katakan jangan menjadikan keinginan itu sebagai batu tumpuan, menjadi sebagai landasan. Karena kalau keinginan menjadi landasan, pasti itu keinginan kan harus dipenuhi gitu kan. Nah, itu akan sulit gitu kan. Bagaimana komprominya? Nah, beda halnya bila mana kita menggunakan etika universal, 7 hukum Nuh. Maka dari itu, dengan 7 hukum Nuh, keinginan yang ada itu harus bisa dimodifikasi, ya kan? Yang sesuai dengan 7 hukum Nuh, yang sesuai dengan konsep Taurat, oke, kita jalankan, dan ini pasti akan bersesuaian dengan pihak lainnya, karena ini sifatnya adalah universal, ya kan? 7 hukum Nuh itu sifatnya universal. Nah, yang tidak sesuai dengan 7 hukum Nuh, ya mohon maaf, harus dibuang. Nah, seperti itu. Jadi landasannya jelas, bukan ada atas dasar saya lebih kuat gitu. Karena kalau sekarang kan kayak contohnya di PBB, ini saya tambahkan sendiri Bapak Ibu sekalian. Ya, negara-negara besar seperti Amerika dan Rusia, mereka punya veto. Kalau keinginan mereka tidak bisa dipuaskan, mereka bisa lakukan veto, jebret, mereka veto, selesai. Bubar semua, ya kan? Nah, itu sesuatu yang menurut saya kacau, dan menurut pemahaman terkait dengan 7 hukum Nuh juga, ini juga nggak baik gitu kan. Nah, veto itu seharusnya dilakukan atas dasar 7 hukum Nuh. Maaf, ini nggak sesuai dengan 7 hukum Nuh, tidak sesuai dengan Taurat, ganti. Itu baru fair gitu kan. Itu berlaku bagi semua orang. Kalau sekarang hanya yang memiliki kuasa saja, yaitu mereka-mereka yang ada di dalam Dewan Keamanan gitu kan. Jadi hanya segelintir, yang lain ya kambing conge dan ompong gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, inilah sebuah sistem yang menurut yang kita lihat sendiri, dan kalau kita lihat dari kacamata 7 hukum Nuh, itu sangat-sangat tidak fair, sangat-sangat tidak sesuai. Oke? Over to you, Rabbi. Thank you very much. So basically, how is it then that people with different interests, whether it's in a marriage, whether it's in a business relationship, whether it's between countries, how can they come to this common focus which enables them to redefine their interests, redefine their interests? And this is really what this takes us to the heart of how universal ethics are acknowledged. The foundation of belief and acceptance of universal ethics is self-transcendence. What is self-transcendence? Self-transcendence means that I look beyond my own personal interests. Not all interests are bad. I mean, I need to eat, and I need to drink, and I need to live. These are all valid interests. I need to be healthy
There are valid interests. But there are many interests which people have which are not necessarily valid interests. There can be people who are, for example, there is egotism. There's people who are very overly concerned about their own honor. There are people who have misguided values. They have false values which inform interest. Some people believe that pleasure is a foundation of interest. Well, not all pleasures are valid pleasures. So the way in which a person comes to universal ethics in general is by self-transcendence. And self-transcendence means, as I've explained and said in the past, and this comes from the psychologist Viktor Frankl, it's not that I say, what do I want? But I ask, what does life want of me? What is wanted of me? Not what do I want, but what's wanted of me? What's needed of me as a human being in the world? What does God want of me? What does life want of me? Now, when I ask that question, that is going to change many of my perceptions. If I feel, for example, that I'm not getting enough honor for something like that, then that's because I'm locked inside my own emotions and my own perceptions. But if I say, what does life want of me? Well, so maybe the answer is forget about your honor and think about what you need to do to improve a situation around you. How can you attend to other people's suffering or needs or purposes or benefit and so on and so forth? When I take that attitude, all of a sudden I realize what I felt before was my interest is not a valid interest. I have to modify it. I have to. Some, as I said, some are valid. I do have to live. I do have to eat. I do have to drink. I have to have a livelihood. Some things are necessary. That's true. I know, where my talents lie, and I know where my talents do not lie. But at all events, so the key approach of individuals in a situation of conflict should be one of self-transcendence. In other words, not that they say, "Oh, I don't care what you do to me. I have no interest at all." That's not self-transcendence. Self-transcendence is the thing is asks the question. We are here in a particular situation. We are here in a relationship. How should this relationship be? What is it that God wants this relationship to be? What does Hashem want this relationship? And when I take that position, then all of a sudden, hopefully, we appeal to the better side, to the better part of each of ourselves, and both parties look at things completely differently. So the idea of being exclusively focused on interests means that you're talking about the interests of the lower aspect of the human being. Whereas it's just what I want, what I feel, and so on and so forth, instead of asking, what does conscience want? Conscience, when people genuinely transcend themselves, then they come to one point. They come to the imitation of God. They come to the idea that yes, we all have a higher purpose, and ultimately the human being is fitted to recognize it. So, going back to those individual situations which I mentioned before, let's take a business relationship. So there could be a situation where a person, let us say, received stock. He received a delivery from a supplier. He's a businessman. Now, the person who received the inventory, they ordered one box of items, whatever it is. Let's say what it is, light bulbs or something like that. And in fact, the person who was receiving the goods signed for 2 boxes. The person said he signed a statement saying, "Thank you, we've received 2 boxes."
They only received one, but he signed for two. So later on, it becomes a problem arises. Well, what's the payment here? What payment are you paying for? one box or two boxes? He signed, one box came, but he signed for two payments. So the other party could say, well, look, legally, you've signed for two. I'm not going to give you a credit. The other person, I'm not going to give you a credit for a future purchase, which reflects the fact that you received only one instead of two. And that's it. A signature is a signature. So the other person, this is a true story. The other person said, look, it is correct. We signed, there was a mistake made. But you should know that legally, yes, you can base yourself on the fact that you've signed for two boxes. Or that my worker mistakenly signed for two boxes instead of one, which came. But you should know that the money is stolen money. Now, can we live with this? We have, legally, yes, you could argue that you get payment. You don't have to pay. You don't have to credit me for the second box. But morally, we have a relationship here. We have a relationship. So in other words, you appeal to the other side's moral sense, not the idea. Oh, I signed, you signed. It doesn't matter. Or, for example, in the situation, in the situation, let's say, in the conflict in Israel, an Arab person can reckon. It says in the Quran that God gave this land to the Jewish people, so we can all recognize it. But we can say, look, what is wanted of us? This is the Jewish land. This is a land which was given by God to the Jewish people. But I regard you as a human being, and the same God has said that any non-Jew who lives in the land is deserving of care, providing they'll keep the Noahide laws. We have a relationship here. The relationship is a moral relationship. And if we go beyond our passions and our anger, it's not that I'm just going to pursue what I see as my interest and my interest alone. We both stand to benefit by a good relationship here. And the same thing in a marriage. A marriage is when one gives to the other, when one cares for the other, and when one realizes that the other is important in the relationship too. That is what a self-transcending situation says. It says once we embark upon self-transcendence, we're no longer asking what I want. We're asking what is wanted of me. And that doesn't mean I give away everything. But I modify what I want, in the lights of the ethical interest, not the emotional interest or the material interest, but the ethical interest which is there in the relationship. So basically, I wanted to say that this, and as a matter of fact, the writers of this book, they said, ever since we've introduced this model, and they went around the world. They went around the world with this model. It was used not only for solving social conflicts and economic conflicts, people even wanted to use them for international conflicts. But they admit in the introduction to the book that ever since we've had this model has actually not diminished the amount of conflict. The amount of conflict has increased. Why is it? Because it focuses simply on interest, what I want. Instead of saying, instead of the higher the ethical standpoint is what is wanted. And both parties actually can relate to that idea, and it brings out the best in both parties. I'll give you an amusing story. So when we here in Australia, we speak about chicken. We speak about the white meat and the dark meat of a chicken. So the white meat, it's the breast, it's the wing. The dark meat is the leg of the chicken. It's a darker meat. I don't know if you know what I'm talking about. And anyway, so there was a couple
I'm just trying to remember how the story goes exactly. There was a married. This is a joke, really. There was a couple who'd had a very successful marriage, and they asked, and they asked the couple, "What is the success?" It's an amusing story. What is the secret of your marriage? So the husband said, "Well, look, I really like I like the white meat of the chicken best, but I always give it to my wife, and you know, to make her happy." And when the wife heard that, she says, "What? You like the white meat? I don't like the white meat. I like the dark meat." But all of their lives, they'd been giving each other what they'd been given to the others what they themselves preferred. So the husband was giving the wife the white meat, and she was giving him the dark meat. Really, she liked the dark meat, and he liked the white meat. But if they would have simply said there, "I want this," and she says, "I want that," it wouldn't have been such a happy marriage. They were there to give to the other, and in fact, they were giving. The other party was quite happy to have the different meat, but both of them had a self-sacrificial attitude. The idea is that it's not me, I'm not first. The relationship is first, and this way we get to it. And so it is in all of these conflicts, whether it's a business relationship. I'll give you one other story. There was a story of a businessman in Australia, a Jewish businessman, very, very special man, very good man, and he made a sale to another person. This was maybe even 80 years ago, and he got a very good price for something, and the man agreed to it. Later on, he heard that this man was very upset that he'd made that decision to sell this particular property, and he was crying about it. And the news came back to the purchaser that this man was very upset that he'd made this sale. He felt he'd made a very bad mistake. So when he heard about this, he said, "I'm going to reverse the deal. I'm going to give it to him back." Why? Because I don't want to build my success on another man's tears. And in other words, he realized that a business relationship is a human relationship. It's not just a question of one person making a profit from another. Yes, we have to make profits. That's what business is. You know, in other words, you earn, you make profits, good. But if it damages the relationship, then that's something wrong with it. It shouldn't be. In other words, business is not something which is just a heartless exchange between two people, and you don't care about how the other person feels. So what universal ethics does always is it asks the question, first of all, what is the ethical consideration here which should lead me to revise what I think are my interests? So Torah, in other words, the difference is we don't start with interests. We start with the ethical position. And the ethical position may lead us to modify our interests. And when we modify our interests, that's the best way to the resolution of a conflict. Because it's not standing on interests, it's the readiness to modify interests. So that's basically the point I want to make there. Okay, Rabbi, let me translate this. Oke, Bapak Ibu sekalian, di bagian yang kedua ini Rabbi menjelaskan terkait dengan bagaimana etika universal itu diterapkan, gitu ya, dengan langkah-langkah apa. Nah, ada satu langkah ataupun satu konsep yang penting terkait dengan etika. Kalau kita ingin menerapkan etika universal ini, itu adalah self-transcendence. Self-transcendent itu artinya adalah di luar daripada diri kita, ya. Fokusnya itu bukan ke dalam, tapi fokusnya itu adalah keluar. Ya, kalau kita
tidak bisa fokus keluar, kalau kita hanya fokus ke dalam diri kita sendiri saja, dalam hal ini simpelnya kita katakan egois, itu kita nggak akan pernah bisa menerapkan dan bahkan belajar etika universal. Ya, kita manusia bisa melakukan langkah pertama belajar etika universal, baru belajar dulu nih ya, memahami ya, kalau kita mau untuk berfokus kepada di luar daripada diri kita. Kalau kita fokusnya ke dalam diri kita, egois, percuma, nggak akan pernah bisa belajar. Ya, boro-boro menerapkan, belajar aja nggak bisa. Kenapa? Karena pasti bertentangan. Ngapain mesti mikirin orang lain? Ngapain mesti mikirin pihak di luar sana? Yang penting kan keinginan saya tercapai. Yang penting ego saya terpenuhi. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita nggak pernah bisa mencoba untuk melihat di sekeliling kita, jangan pernah berharap untuk bisa belajar etika universal. Jangan pernah bisa belajar untuk bermimpi untuk belajar Taurat. Kenapa? Karena Taurat itu senantiasa membuat kita untuk berfokus, lihat di luarmu, gitu kan? Bagaimana kamu memperlakukan orang? Kalau kita nggak mau seperti itu, kita hanya fokus kepada ego diri kita sendiri, percuma. Saya katakan percuma dan emang betul seperti itu, gitu. Bapak Ibu sekalian yang bergabung dengan Noah Indonesia sudah tahu apa yang diajarkan oleh Taurat. Tidak pernah Taurat itu berkata puaskan keinginanmu, maka kamu harus memuaskan keinginanmu. Nggak ada. Semuanya itu justru melihat apa yang kamu bisa lakukan kepada orang lain. Seperti itu. Oke, nah jadi itu benar-benar di luar daripada diri kita sendiri. Nah, Rabi mengambil sebuah teori ataupun sebuah ya boleh dikatakan teori dari satu orang psikolog yang luar biasa, yaitu Viktor Frankl. Nah, untuk bisa kita melakukan self transcendence itu, pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada diri kita sendiri itu adalah bukan apa yang aku inginkan, apa yang menjadi keinginanku, apa yang menjadi visi dan misiku, apa yang menjadi cita-citaku, bukan seperti itu. Tetapi yang harus ditanyakan adalah apa yang harus aku lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku ini hidup di dunia ini, diciptakan ada di dunia ini, gunanya apa? Untuk apa aku diciptakan di dunia ini? Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah bisa merubah pertanyaannya menjadi pertanyaan self-transcendence seperti itu, baru kita bisa beroperasi dengan baik dan benar bersama dengan orang lain. Pertanyaan ketiga bahkan yang lebih luar biasa lagi, dikatakan tadi kan bahwa kita nggak pernah, seperti sering saya ceritakan dan sering saya ajarkan, kita ini kan nggak pernah minta untuk diciptakan. Ya kan, nggak pernah kita tanda tangan sebuah surat, oke Tuhan tolong ciptakan aku, kirimkan aku di bangsa ini, kirimkan aku di keluarga ini, nggak pernah kan. Tapi kita tiba-tiba ada aja gitu kan, tahu-tahu itu orang tua kita, ini bangsa kita, ini lingkungan kita. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang Hashem sang pencipta itu inginkan ketika dia menciptakan saya, ketika dia menempatkan saya di dunia ini. Itu paling penting. Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan setiap hari, setiap saat. Itu akan membuat kita menjadi manusia yang self-transcendence, yang efektif, yang tidak egois, Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah contoh terkait dengan hal ini. Kalau ada orang yang berpikirnya itu self-transcendence gitu ya, yang berpikirnya itu tidak egois gitu ya. Karena ini benar-benar sangat-sangat sangat-sangat benar-benar moral sekali gitu. Ini contohnya nih ya, yang diberikan oleh Rabi tadi contohnya adalah dalam hal hubungan bisnis. Jadi ada satu perusahaan, dia itu dia itu minta, ini kejadian benar gitu ya, dia itu minta order ingin dikirimkan katakanlah satu box lampu gitu ya, mungkin lampu hias atau lampu apa gitu. Oke. Nah, benar dikirimkan satu. Betul kan, dikirimkan satu oleh si pihak suppliernya, mengirimkan satu box gitu kan. Nah, lalu di bagian gudang yang menerima ini itu dia lihat satu, tapi dia lalai, dia tidak cek lagi karena mungkin sudah percaya gitu ya, karena mungkin sudah ini supplier yang biasa yang memang sudah menjadi langganan gitu ya. Dia tidak cek invoice-nya, dan dia tanda tangani saja. Ternyata di invoice-nya ada kesalahan. Di situ tertulis 2 box.
gitu kan. Padahal kenyataannya dia terima 1 box. Oke, hari itu tidak akan terjadi masalah. Kalau kita ngerti sistem operasi bisnis gitu ya, kalau terima barang apa segala macam, hari itu tidak akan terjadi masalah. Tapi masalah akan muncul ketika stok rekonsiliasi gitu kan, ketika dicek stok versus yang di sistem gitu kan, dan juga ketika melakukan pembayaran. Ya kan, pasti gitu kan. Loh, aku kan pesennya 1, tapi ini kok bondnya ketika muncul invoice-nya, ketika invoice sudah due date, ketika invoice sudah jatuh tempo, itu kok munculnya 2. Ini gimana ini? Ditelusuri segala macam bla 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 bla, ternyata ketahuan bahwa ini adalah kelalaian daripada pihak penerima, dalam hal ini gudang, gitu kan. Salah nih, harusnya memang 1 kok, tapi saya memang tidak melakukan verifikasi lagi terhadap invoice-nya, dibilangnya 2, saya tanda tangan saja. Nah, secara hukum itu perusahaan yang satunya, supplier itu sah loh. Dalam arti kamu tanda tangan di sini, kamu ada membubuhkan acknowledgement, atau artinya apa ya? Kamu mengakui bahwa yang diterima itu 2. Sah, legal. Ini memang 2 loh. Dan secara hukum kalau kita mau nuntut kayak apapun, ya kan, si perusahaan yang menerima ini itu pasti kalah, gitu kan? Kamu udah tanda tangan 2, ya salahnya salahmu dong, ya harus bayar 2, gitu kan? Nah, tetapi secara moral itu seperti apa? Itu harusnya lebih di atas daripada secara hukum. Secara hukum itu sah, tidak ada yang salah, tidak ada tidak ada kong kali kong, tidak ada tindak pidana apa yang terjadi, karena itu semua ada buktinya, gitu kan? Dan si pihak yang menerima mengakui, ya dia tanda tangan walaupun dia tidak periksa. Ya itu salahnya dia sendiri, gitu kan? Nah, tapi secara moral itu dipertanyakan adalah bahwa ya memang secara sah itu itu harusnya 2. Tapi secara moral itu kan seharusnya nggak 2. Berarti kamu pihak supplier itu menerima uang yang bukan menjadi hakmu. Ya, kamu terima uang lebih sementara barang yang aku terima 1. Artinya boleh dikatakan secara kategori moral uang yang sisa tersebut itu adalah uang yang curian. Walaupun tidak diambil secara tidak sah gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita self transcendence, kita bahkan melebihi daripada apa yang tertulis. Hukum itu seperti apa? Kita nggak lagi bersembunyi di balik hukum ya. Secara hukum saya sah kok, saya menang. Ya salahmu sendiri, bye-bye, aku dapat duit ekstra enak. Nggak boleh seperti itu. Tetap ada moral, tetap ada 7 hukum Nuh yang berkata bahwa itu sebetulnya nggak boleh. Kalau kamu, kecuali memang sudah diperingatkan apa segala macam gitu ya, tapi kalau memang cuma kelalaian seperti itu, oke lah, manusia kan bisa lalai. Yang penting kita tahu dan memang betul bahwa yang dikirim itu 1, tapi yang ditanda tangan 2, settle lah. Silahkan beresin lah, biar enak seperti itu. Ya, nah, lalu ada juga contoh terkait dengan businessman juga. Jadi ini terkait dengan jual beli. Jadi ada si Tuan A dan Tuan B ingin melakukan transaksi pembelian tanah gitu ya. Si Tuan A ini mau menjual dan si Tuan B ini mau membeli. Dan Tuan B menemukan bahwa oke, good deal, dia jual ini dengan keadaan yang menurut dia harganya itu sangat-sangat luar biasa. Artinya murah gitu kan. Ya udah, dia menjual dan menyatakan benar, aku mau jual segini, si A. Si B berkata, yakin kamu mau jual segitu? Oke, no problem, ya kan? Lalu mereka pergi ke notaris dan mereka tanda tangan, selesai gitu kan. Tapi beberapa waktu kemudian si Tuan B ini itu mendengar kabar bahwa si A itu nyesel sekali. Saya itu salah banget, saya buru-buru, saya tidak melihat kondisi ini dan itu segala macam, dan harga market memang sebetulnya bukan segitu, saya jual terlalu murah karena kebodohan saya, bla 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 segala macam. Dia dengar, karena memang ini mereka berteman gitu kan. Lalu si B ini sebetulnya secara sah, secara hukum itu harusnya bisa berkata, ya kamu sudah setuju, saya sudah tanya berkali-kali dan kamu katakan iya, ini dan kamu juga sudah tanda tangan, ini ada akte jual belinya, selesai dong. Nah, tapi si B ini karena dia self transcendence, dia berkata bahwa aku itu memang sebetulnya yang aku beli ini harganya murah, betul sekali ini murah, dan aku bisa membuat banyak keuntungan dari tanah yang aku buat ini. Tapi aku tidak mau membangun bisnisku ya di atas air mata daripada orang lain. Makanya ya udah, aku balikin, kita beresin lagi, kita balikin lagi. Kalau kamu mau rubah harganya, yuk kita deal lagi.
Yang jelas aku nggak mau hal seperti itu terjadi. Nah, jadi ini Rabi berkata bahwa bisnis itu adalah hanya sebagai sebuah alat, Bapak Ibu sekalian. Hubungan ekonomi itu hanya sebuah alat yang harus menjadi alat untuk kita bisa berhubungan dengan orang lain. Intinya adalah orang lain itu kita harus bisa menghormati orang lain. Tidak digunakan untuk memanipulasi orang lain. Nah itu, jadi itu di atas daripada hukum yang berlaku bahkan gitu kan, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah jadi itulah self transcendence. Rabi tutup dengan sebuah cerita terkait dengan pernikahan, hubungan pernikahan gitu ya. Ada seorang suami istri, ada satu pasang suami istri yang suami itu sebenarnya suka daging putih. Kalau di Australia itu ayam itu dibagi dua. Bagian dada itu disebut daging putih, daging yang berwarna putih, dan bagian bawah itu daging yang berwarna gelap, bagian kakinya daripada ayam gitu ya. Karena emang kalau kita beli ayam, kita lihat memang begitu kan, bagian bawah itu warnanya agak lebih gelap dibandingkan bagian dada yang putih sekali seperti itu. Oke, si suami itu suka bagian yang daging putih, si istri suka bagian yang daging gelap gitu kan. Nah tetapi selama mereka menikah, selalu si suami ini berkata, aku mau berikan yang terbaik dari diriku itu untuk untuk istriku. Aku suka daging putih, oke nggak apa-apa. Ini enak. Aku berikan kepada istriku seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, lanjut. Lalu si istri juga demikian. Dia merasa bahwa daging yang berwarna gelap itu yang terbaik, maka dia berikan gitu loh. Nah, makanya ketika ditanya oleh orang yang mewawancarai gitu ya, ini kalian tuh harmonis sekali sih, udah sampai sekian lama menikah, udah sampai kakek nenek seperti ini, kok itu sekali. Apa yang rahasianya? Itu tadi, karena aku senantiasa memberikan apa yang terbaik dari diriku untuk orang lain. Artinya dia nggak memikirkan diri sendiri gitu Bapak Ibu sekalian ya. Dia nggak memikirkan yang penting gue dapat, yang penting aku mau ini, bodoh amat yang lain. Enggak, justru dia consider, dia kasih buat orang lain. Nah itulah self transcendence ya. Nah jadi inilah yang harus kita miliki. Kalau kita mau efektif dan kita bilang kita mau menciptakan yang ada di perdamaian dan keharmonisan yang ada di dunia, bukan hanya di dunia tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, ya kita harus bisa menerapkan etika universal ini. Mulai dari self transcendence. Jangan berfokus aku mau apa, aku harus terpenuhi, tidak, tapi aku itu bisa bermanfaatnya seperti apa untuk orang lain. Mulai dari itu. Nah, disitulah nanti kita akan bisa menemukan hubungan yang baik, menciptakan hubungan yang baik, dan menciptakan keharmonisan dalam hubungan kita dengan sesama. Over to you, Rabi. Well, I think we've reached the end of our time now, but if there's a question, I'd be happy to answer it, or we can leave the questions till next time, whichever you wish. No problem. Bapak Ibu sekalian, sudah selesai penjelasan dan penjabaran dari Rabi untuk bagian ini. Ada pertanyaan nggak yang ingin ditanyakan? Cepat, segera, karena kita sudah 2 menit lebih daripada jam 9. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, bisa nanti minggu depan lagi. Silakan, saya tunggu. Ayo, feedbacknya. Ada Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Tidak, lanjut. Oke. There are no questions, Rabi, from the audience. So I think we can conclude our session. Right. Saudara Pak. Thank you very much. All the best and see you later. Bye-bye. Thank you, Rabi. Be well. Bye. Bye-bye. See you Thank you. next All the week. best. Thank you, Rabi. Shalom. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya, dan semoga itu bisa menjadi pengajaran yang baik buat kita, self transcendence ya kan. Mulai praktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari, nggak usah muluk-muluk antar bangsa lah ya, antar sesama teman, antar kalau yang belum menikah gitu kan, dengan orang tua ya kan, dengan istri sendiri, dengan anak sendiri, dengan keluarga sendiri, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mulai dipraktekkan, dan saya yakin, saya percaya kalau kita mulai mempraktekkan itu, dan setiap keluarga kita juga mempraktekkan itu, bayangkan bagaimana harmonisnya keluarga kita. Baru Hashem, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan silakan kembali ke aktivitas masing-masing. Hashem menyertai, dan kiranya seminggu ini senantiasa diberikan kemanisan, keberhasilan, kesehatan yang terbaik, dan tetap dekat dengan Taurat. Baru Hashem. Amen. Shalom. Hashem. Shalom. Shalom. Shalom.